What are the topics? Fuse, circuit breaker, electric shock, earthing, safety precautions to avoid shock. Safety precautions to avoid shock. So that we will complete the total unit part 3. Part of unit 3. Unit 3. Right. What is the unit 3 first part 1? Unit 3 part 1. What we have to study? Energy sources. Don't forget this one. Energy sources we need to study. Second one, part 2. Electricity bill. Electricity. Part 3. These are the safety measurements. Here we have 5 topics. Here we have 5 topics. Clear all of you? Clear? Right. What are the 5 topics? Fuse, circuit breaker, electric shock, earthing, safety precautions to avoid shock. Safety precautions to avoid shock. So these are the 5 topics. Naduguta andarki. Ready gundali. What are the topics ante meer cheppali. You have to need to tell. If you don't know the topics, how can you get the marks? First we should know the topics. Hello? Is it clear? Last one, material. What are the material we used? Advantages, disadvantages. Once again, I will tell you for first onwards. Just write down this one. First one. Write down fuse. Definition of fuse. Definition of fuse. The first one is. Second one is construction of fuse. Second one is construction of fuse. Third one is working of fuse. First one, definition of fuse. Definition of fuse. Second one is construction of fuse. Third one is working of fuse. Next one is characteristic of fuse. Next one is characteristic of fuse. Third one is working of fuse. Fourth one is characteristic of fuse. Fourth one is characteristic of fuse. Fifth one is material used. Material advantages and disadvantages. These is the topics we should read for fuse. First topic, fuse. First topic is mana em chadavali, what we need to study. This is question 1. What we need to study? Definition of fuse, construction of fuse, working of fuse, characteristic of fuse, material used for the fuse, advantages, disadvantages. ఇవన్నీ చదివితే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. పర్ఫెక్ట్ అంతేగా, దీని తప్ప వేరే క్వశ్చన్స్ రావు. ఈ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ నీడ్ టు స్టడీ. Right. It is a short piece, copper wise. Copper, whatever. Vinandi. First vinandi, then note down the definition. Note on the, first listen.
What is the fuse? Is a short piece of metal. Next one, inserted in the circuit. ఎక్కడ పెడతారు అది? సర్క్యూట్లో ఉంటుంది ఫ్యూజ్. ఫస్ట్ ఏంటి? స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్. ఆ మెటల్ మేబీ tinny material, LED, LED, whatever it may be. Copper, sometimes make copper. It is not copper exactly. It is not exactly copper. Okay, it is a copper, but it is exactly not copper. So these are type of metal we use. Right. First one is short piece of metal. Confirm. Where we insert? In the circuit. Why we insert? Which melts when excessive current flows through it. A circuit lo excess current. For example, a circuit ki only they need 0.5 amperes. A circuit ki enta kavali? 0.5 kana ekko current flow aithe a copper wire melt అయిపోతది. That copper wire will be melt, disconnected from the bulb. Disconnected from the bulb. ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఒక సప్లై ఉంటుంది. వీడి అప్లై ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంటుంది, ఫ్యూజ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక బల్బ్. ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు వీ నీడ్ ఫస్ట్ మెటల్ కావాలి, షార్ట్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్. సెకండ్, ఇన్సర్ట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. వై వీ టు ఇన్సర్ట్? అది మెల్ట్ కావాలి. ఆ కాపర్ వైర్ ఏం కావాలి? ఎప్పుడు మెల్ట్ కావాలి? వెన్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇట్. వెన్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇట్. ఒక రేటెడ్ కరెంట్ ఉంటుంది అన్నమాట. వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ ఏ రేటెడ్ కరెంట్. దానికన్నా డిజైన్స్ అలా ఆ విధంగా డిజైన్స్ ఉంటాయి. 0.5 కన్నా ఎక్కువ కావద్దు. ఒక సర్క్యూట్ 0.5, ఇంకొక సర్క్యూట్ 0.8, ఇంకొక సర్క్యూట్ 0.6. దీనికన్నా ఎక్కువైపోతే ఆటోమేటిక్గా మెల్ట్ అయిపోవాలి. మెల్ట్ అవి డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది లోడ్. డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది లోడ్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోవాలి. ఇస్ వెరీ క్లియర్. షుడ్ బి డిస్కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ది లోడ్. సో విచ్ మెల్ట్స్ వెన్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఇట్. తర్వాత ఏమవుతుంది? మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత కాపర్ వైర్ బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్. బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ స్టాపింగ్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టాప్డ్. ఐసోలేటింగ్ పవర్ సప్లై ఫ్రమ్ ది లోడ్. లోడ్ నుంచి బల్బ్ నుంచి విడదీసేసిన. ఐసోలేటెడ్ అంటే డిఫరెంటెడ్ ఫ్రమ్ ది లోడ్. లోడ్ అంటే బల్బ్. లోడ్ అంటే ఏంటి? బల్బ్. సో విడదీయాలి దాన్ని. ఇది లోడ్, ఇది సప్లై, మధ్యలో ఏంటి? ఫ్యూజ్. మధ్యలో ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్, దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ రీడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ఫుల్లీ. సో అందరు చదవండి. ఫస్ట్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. వాట్ ఇస్ టెల్ మీ? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ షార్ట్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ విచ్ మెల్ట్స్ when excess current flows through it. తర్వాత breaks the circuit. Breaks the circuit. Next one, stopping the flow of electricity. Stopping the flow of electricity and isolating from the load. Isolating from the load. Load నుంచి isolate కావాలి. This is the definition of fuse. This is the definition of fuse. So all of you write down the, okay, I will increase the, write down the definition of fuse. Write down the definition of fuse first. A fuse is a short piece of metal inserted in the circuit. ఏమవుతుంది? ఇన్సర్ట్ చేయడం ఏమవుతుంది? విచ్ మెల్ట్స్. ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతుంది అది? వెన్ ఎక్సెస్ కరెంట్ ఫ్లో త్రూ ఇట్. వెన్ ఎక్సెస్ కరెంట్ మెల్ట్ కానీ ఏమవుతుంది? బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్. బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్. ఆఫ్టర్ దట్ స్టాపింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. వాట్ హ్యాపెన్? డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది బల్బ్. Disconnected from the, now it is safe zone. Now it is a safe zone. Under normal operating condition, it designed to carry the full load current. And if a fault occur kaledu anukondi, a fault occur kaledu, then current will flow as usual. The current will flow as usual. So this is the definition of fuse. Should be very clear. మనకి ఏమేం కావాలి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే. నేను ఒక మెటల్ తీసుకుంటున్నా, కాపర్ వైర్ తీసుకుంటున్నా, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా సర్క్యూట్లో, చెప్తున్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్కి. ఎప్పుడైతే ఎక్సెస్ కరెంట్ 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఫ్లో అయితే, 0.5 కన్నా ఎక్కువ ఫ్లో అయితే డిస్కనెక్ట్ అయిపో, మెల్ట్ అయిపో. కాపర్ వైర్ షుడ్ బి మెల్టెడ్. బ్రేక్స్ ద సర్క్యూట్. బ్రేక్స్ ద. నెక్స్ట్ వన్, go for the next one, construction.
నాకేం కావాలి తయారు చేయాలంటే? ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్, వైర్ ఫస్ట్ ఏంటి, ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, హోల్డర్, ఫ్యూజ్ హోల్డర్, కార్ట్రేజ్, ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ ఈజీ రీప్లేస్మెంట్, టెర్మినల్స్, పాజిటివ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. నాకు 3 వస్తువులు కావాలి కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలంటే. ఏమేం కావాలి? ఫస్ట్ వన్ వైర్, వైర్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వైర్? మెటల్స్ లైక్ టిన్, కాపర్, lead, silver. You can use any kind of metal. You can use any kind of metal. First I should have the material. So first ఏం కావాలి నాకు? ఎలిమెంట్ కావాలి. ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఫ్యూజ్ వైర్, ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఫ్యూజ్ వైర్. The examples are copper, silver, lead, tin. You can take any one. You can take any one. Next one, ఆ వైర్ ఒక దగ్గర పెట్టాలి మనం. ఆ వైర్ తీసుకెళ్ళి పెట్టాలంటే ఏం కావాలి నాకు? ఫ్యూజ్ హోల్డర్ కావాలి. కాపర్ వైర్ తీసుకెళ్ళి సపరేట్గా పెట్టాలి. ఏం కావాలి నాకు? ఫ్యూజ్ హోల్డర్ కావాలి. ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ ఈజీ రీప్లేస్మెంట్, ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ ఈజీ రీప్లేస్మెంట్. అండ్ టెర్మినల్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్, పాజిటివ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ టు గివ్ ద కనెక్షన్, టు గివ్ ద కనెక్ట్ చేయాలి కదా వైర్, అక్కడ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద కన్స్ట్రక్షన్, దీస్ ఆర్ ద construction. Clear all of you? Clear all of you? Construction is clear? Tell me last bench, what are the construction used? Hello, last one. First one is fuse element, fuse element. Next one is fuse holder. Next one is terminals. This is the construction of a fuse. This is the construction of a fuse. Ready gundale answer. బయటికి పంపించేస్తా. if you not listen, please go outside. I need the answer. I need the answer. So what are the construction? Fuse element, fuse holder, terminals. Fuse element, what are the materials used? Copper, tin, lead, silver, whatever it may be. You can use any kind of, right. Now working period. Now first we see the diagram, then you will understand the concept. Next one is working. This is the diagram. First see the diagram. Now where is the fuse? Here fuse. Copper wire, tin. This is the supply, power supply, voltage source. This is the bulb. Load is bulb. Load is bulb. Okay, it is switch on off. To control the circuit, on off. To control the circuit, I kept a switch. Whenever I required, I will on, off. On means short circuit. The current will, when it is on, the current will flow. When it is off means current is zero, open circuit. Current is, switch is off, indicates that current is zero, open circuit. Open. When switch is closed, current will flow. Current, we will control it. Neen control chestunnadi. Whenever I required, I will control the switch. Whenever I required, I will control the switch. Is clear all of you? Diagram is clear? Right. Now the current, normally the current flows like this. The fault does not occur. Current 0.5 flow aitundi. Enta flow aitundi? Normal current. Normal current flow aitundi. 0.5. The current will flow from battery. The current will flow from battery. Yes, the load required 0.5 load. Bulb requires 0.5. Bulb required? Yes, the current will flow. సడన్లీ ఏదో ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది తెలియకుండా, 0.6 అయింది. ఎంతైంది? వెంటనే ఏం కావాలా? ఫ్యూజ్ షుడ్ బ్రేక్. ఫ్యూజ్ షుడ్, whenever it breaks, it becomes a open circuit. It becomes a, then what is the current? Zero. Load is safe. Bulb is safe zone. Bulb is safe zone. Clear all of you? The first current, normal current flows. Okay. Now what is the normal current flows? 0.5. The normal condition. Normal bulb is glowing. The bulb is glowing in the normal condition. Suddenly fault occurs in the circuit. Suddenly fault occurs in the circuit. 0.6. Assumption that it is a 0.6. Then what is the duty of the fuse? It should melt. It should melt and disconnect from the load. It should melt and disconnect from the load. So load is safe zone. Load is safe zone. So this is the first diagram without fault. Without fault. Second diagram with fault. Second diagram with fault.
open. Second diagram, with fault. First diagram, without fault. Without fault, what is the current flowing example? 0.5 amperes. With fault, 0.6. So automatically fuse should melt and break. Fuse should melt and break. Melt and break. And disconnect from the load. And disconnect from the, disconnect and isolated. Disconnected and isolated from the load, power sub load. So this is the diagram. నేను చెప్తా డయాగ్రామ్ అయినప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ వినండి, ఫస్ట్ లిసన్ ఇట్, దెన్ విల్ గో ఫర్ ది, ఐ విల్ గివ్ ద టైమ్, నాట్ టు వరీ. రైట్, ఫస్ట్ వన్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్. ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. హీట్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ కావాలి, మెల్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? హీట్ ఎక్కువ కావాలి. హీట్ ఎక్కువ కావాలంటే 0.6 కావాలి. ఇట్ నీడ్ హౌ మచ్? 0.6. మెల్ట్ కావాలంటే కరెంట్ ఎంత కావాలి? 0.6. 0.5 అయితే మెల్ట్ కాదు. 0.5 అయితే మెల్ట్ కాదు. అట్లా డిజైన్ చేశాను నేను. హ్యావ్ డిజైన్ లైక్ దట్. హ్యావ్ డిజైన్ కరెంట్ సచ్ ఎ వే దట్ నార్మల్ కండిషన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బ్రేక్. Normal condition it should not break. More than 0.5 it should break. More than 0.5 it should break. So that is the condition we kept. Right. It works on what is the principle behind this one? Heating effect of current. Heating effect. Melt and heating. Melt and enti meaning heating avutundi akkada. Right. Which law we are using? Joyce law. To get this one, who is the responsibility? Joyce law. Heating effect ragane ఏ law apply చేస్తున్నావు? Joyce law we should apply. Already you have studied. What is the formula? I square RT. Heating is equal to I square RT. Heating is equal to I square RT. Next one. So what is I? What is H? Heat produced. What is I? Current. What is R? Resistance of the fuse wire. What is time? Time is very important. Fault occur కాగానే seconds లో melt కావాలి. 0.5 ఫ్లో అయితే పర్వాలేదు. 0.6 ఇలా రాగానే వితిన్ సెకండ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెల్ట్. వితిన్ సెకండ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు మెల్ట్. అది కండిషన్. అక్కడ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా డిజైన్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు డిజైన్ సచ్ వే దట్ ఇలా 0.6 రాగానే 0.1 సెకండ్లో మెల్ట్ అయిపోవాలి. సో దట్ బల్బ్ ఈజ్ సేఫ్. సో దట్ బల్బ్ ఈజ్ సేఫ్. లోడ్ ఈజ్ సేఫ్. లోడ్ అంటే బల్బ్. లోడ్ అంటే బల్బ్. క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? సెకండ్ వన్, హూ ఇస్ ద విచ్ లా వి ఆర్ యూజింగ్? What is the formula applied? What is H? Heat produced. What is I? Current. What is R? Resistance. What is T? Time for the given circuit. For the given circuit. So after that, draw two diagrams. After that, draw two diagrams. Diagram 1, diagram 2. I will give the time. Right. If the current exceeds the rated value, what is the rated value? 0.5. What is the rated value? 0.5. If the current exceeds the rated value, ఏం కావాలా? The heat produced is enough to melt the fuse wire. చాలా enough. 0.5 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ దాడితే it is ready to melt. The wire is ready to melt. If the current exceeds the rated value, what is the rated value here? Example. 0.5 is example. Normal condition. Normal condition. The heat produced is enough to melt the fuse. Fuse అంటే copper wire, tin, lead, silver. Right. This breaks the circuit. ఏమవుతుంది? వెంటనే ఏమవుతుంది? మెల్ట్ కాగానే ఏమవుతుంది? Breaks the circuit. Prevent damage to appliance for the 5 hours. To damage కాకుండా ఉంటుంది. ఏది డ్యామేజ్ కాదు? బల్బ్ డ్యామేజ్ కాదు. ఏం డ్యామేజ్ కాదు? బల్బ్ డ్యామేజ్ కాదు. అదర్ బల్బే కాదు, ఏదైనా వస్తువు. That is called appliance. Appliance any kind of equipment. Fan, bulb, whatever it may be. Whatever it may be. Clear all of you? Right. Mali cheptanu, not to worry. The points very clear. Right. Ippudu raaskondi. Clear untundi meeku. What is the first point? Heating effect. What is the second point? Which law we have used? Joyce law. What is the formula applied? What is H? Heat. What is I? Current. What is R? Resistance of the bulb. Resistance of the bulb. Bulb ఒక resistance ఉంటుంది. Next time. తక్కువ టైంలో కావాలి. తక్కువ టైంలో
రైట్ చేస్తాను నేను. The 2 points are clear. The 2 points are clear. One is heating effect of the current. Because of current we got heat. Because of current we got a heat to melt the copper wire. To melt the copper wire. Fuse or fuse. Copper wire and fuse. Right. What is the formula applied, Amma? What is the formula applied? H is equal to I square RT. What is H? Heat produced. What is I? Current through the fuse. Current through the fuse. What is third point? Point 3. If the current exceeds the rated value, what is point 3? If the current exceeds the rated value, what is the rated value? 0.5. This is example only. ఇంకొక సర్క్యూట్కి 0.8 కావచ్చు, ఇంకొక సర్క్యూట్కి 1 కావచ్చు, ఇంకొక సర్క్యూట్కి 2 కావచ్చు. నా సర్క్యూట్కి 0.5 అనుకుంటున్నా. ఈ సర్క్యూట్కి ఎంత అనుకుంటున్నా? బల్బ్లో 0.5 ఇస్ అ సేఫ్ జోన్. 0.5 ఇస్ అ సేఫ్ జోన్. Right. After getting heat, what will happen? Circuit will break. Circuit will break. Circuit will break. Now 4 points చెప్పాలి అందరూ. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ లో 4 points చెప్పాలి. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. 0.4. I need to tell 4 points. అప్పుడే మీ మార్క్స్ పడతాయి. ఉట్టి మార్క్స్ ఇయ్యరు వాళ్ళు. 5 marks. ప్రతి పాయింట్ రాయాలి మీరు. Third point, if the current exceeds the rated value, if the current exceeds the rated value, the heat produced is enough to melt the fuse wire. అలా డిజైన్ చేసుకోవాలి కాపర్ వైర్ని. ఆ విధంగా మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. తక్కువ టైంలో మెల్ట్ అయిపోయి సేఫ్ జోన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పాయింట్? బ్రేక్ ద సర్క్యూట్. ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తుంది? టు ప్రివెంట్ ద డ్యామేజ్. అప్లయన్స్ ఏంటంటే లోడ్ అప్లయన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లోడ్. బల్బ్ కావచ్చు, ఫ్యాన్ కావచ్చు, టీవీ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. Is it clear? Next one. Normal operation. What will happen in the normal operation? చెప్పండి. నార్మల్ ఆపరేషన్ ఫాల్ట్ అక్కర్ కాలేదు. వాట్ నార్మల్ ఆపరేషన్ 0.5 ఫ్లో అవుతుంది. If in normal operation of the circuit, fuse wire is just a very low resistance component and does not affect the normal operation of the system. Simple గా ఫ్లో అయితే బల్బ్ ఈజ్ గ్లోయింగ్ అంతే. నార్మల్ ఆపరేషన్ ఏ ఎఫెక్ట్ లేదు, నార్మల్గా బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఆపరేషన్. 0.5 is flowing. 0.5 is flowing. So that we have completed the working of a fuse. So what we have completed today? Definition of fuse, construction of fuse, working of fuse. 3 completed. Out of 5, how many completed? 3 completed. Clear all of you? So adi clear all of you? Right. Definition of fuse. Next one. Definition of fuse. Second one. Construction of. చెప్పాలి, ఆన్సర్ చెప్పాలి నువ్వు. ఫాస్ట్గా ఉండమని చెప్పిన నీకు. Construction of fuse. Third one. Working of fuse. How many points we have to write? 5 points. How many points we have to write down? 5 points. Clear all of you? Right. Next we'll go. Now draw the circuit diagram. Circuit diagram is very important for me. Exam point of view, you have to draw the circuit diagram. Without circuit diagram, you will get less marks, saying now itself. Prati electrical engineering antene circuit diagrams. Right. Now draw the 2 diagrams. Without fault. This is called without fault. Second one is just this cut, make it open. Second one is draw 2 diagrams. Please all of you draw the 2 diagrams. You get practice. In this circuit diagram, 1 battery, 1 switch, 1 fuse, 1 load, bulb. 4 undali. It should be a closed circuit diagram. Clear all of you? Circuit diagram em undali? Battery,
స్విచ్, ఫ్యూజ్, లోడ్. 4 ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లోజ్ సర్క్యూట్. ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లోజ్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్, హలో, వాట్ ఆర్ ద 4 కాంపోనెంట్స్? ఏమి ఉండాలి సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో? బ్యాటరీ, స్విచ్, ఫ్యూజ్, లోడ్. It should be a closed circuit. It should be a draw the diagram. 4 components undali: battery, switch, fuse, load. Then it should be a closed circuit. It should be a, this is called a normal operation. When battery is on, bulb is glowing, 0.5 is flowing, it is called a normal operation. It is called a normal operation. Without fault, this is a circuit diagram. Without fault. Draw the diagram. All should draw the diagram. Diagrams undali, must and should. Clear all of you? Circuit diagram. This is normal operation. Now fault occurs. Suddenly fault occurs without knowing you. మాకు తెలియదు సడన్గా ఫాల్ట్ అయ్యేది, షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇది అయింది. అప్పుడు సెకండ్ డయాగ్రామ్ ఏం చేయాలి? ఫ్యూజ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఫ్యూజ్ షుడ్ బి ఓపెన్. దట్స్ ఇట్. ఫ్యూజ్ షుడ్ బి ఓపెన్. దెన్ వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? జీరో. ఓపెన్ సర్క్యూట్, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? జీరో. It is a closed circuit. It is a closed circuit. Second one is open circuit. Open circuit. Draw the open circuit diagram. Draw the open circuit diagram. This is called open circuit diagram. Why it is open? Anyone? Fault occur. Why it is open? What is the current example of? How much current is flowing now? 0.6 is flowing. 0.6 is flowing. Now it is became a open circuit. Safe zone. Draw this diagram. Now make fuse open. See this one, open. You have to draw this diagram. Whenever you draw this diagram, you get 5 marks. You will get 5 marks confirm. First one is without fault. Second one is with fault. Open. Just fuse open చేయండి. Just fuse open. Just fuse open. Just fuse open. Next one. Completed. Right. Characteristic of fuse. Next heading. Characteristic of fuse. So what are the characteristics we have before designing the fuse? Before designing the fuse, what are the characteristics you should have? So the characteristics of a fuse element, fuse wire. What are the material used? Low melting point. ఎలా ఉండాలి? మీరు ఎలా సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి? How do you have to select the copper wire? It should be a low melting point. It should be a low melting point. So low melting point దేనికి ఉంటుంది? Tin and lead. Low melting point దేనికి ఉంటుంది? Tin and lead. Next, second one, high conductivity. Current should flow up to normal rated value. Up to high conductivity లో ఉండాలి. ఎప్పుడు 0.5 వరకు మంచి ఫ్లో కావాలి. హై కండక్టివిటీ ఉండాలి. అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. కాపర్ వైర్ అయినా, టిన్ అయినా, లెడ్ అయినా. దిస్ కాల్డ్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యూజ్ వైర్, ఆఫ్ ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్. ఫ్యూజ్ వైర్ ఆర్ ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్. వాట్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్? వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్? లో మెల్టింగ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తావు? లేవు పడు. అది సెకండ్ వన్ ఏం చేస్తావు? హై కండక్టివిటీ ఉండాలి. హై కండక్టివిటీ. థర్డ్ వన్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిటరేషన్ డ్యూ ఆక్సిడేషన్. అంటే depending upon the atmosphere, we have to select the wire which should not affect the copper wire or silver. లో కాస్ట్ ఉండాలి. అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? లో కాస్ట్. ఈ విధంగా మీరు ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ బిఫోర్ డిజైనింగ్ ద ఫ్యూజ్ ఎలిమెంట్. ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఫ్యూజ్ పెట్టాలి అంటే మీరు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ చూసుకోవాలి.
ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో మీరు ఫ్యూజ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద ఫ్యూజ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. You want to insert a fuse in the circuit diagram. You select a wire such a way that you should have four characteristics. What are four characteristics? First one, low melting point undali. Second one, high conductivity undali. Third one, atmosphere. Third one, fourth one, low cost. In this way we have to select the fuse element. In this way we have to select the fuse element. In this way we have to select the fuse element. Low melting point, high conductivity, free from deterioration due to oxidation, low cost. ఈ 4 పాయింట్స్ ఉంటేనే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్యూజ్ని. అదర్వైజ్ డోంట్ సెలెక్ట్ ద ఫ్యూజ్. డిజైన్ కాదు, ఇట్స్ ఎ రాంగ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లోకి వెళ్తాం. Low melting point, high conductivity, free from deterioration due to and meaning and what is the meaning? It depends upon the atmosphere, oxidation. Low cost and tin copper. Last one, material already you know. What is the material used? Silver having low melting point or tinned copper wire. I told you it is exactly not a copper wire, tinned copper wire. Tinned copper wire. Mixing with some other material. Already you know this. But it's simple చెప్పండి మీరు. ఏంటి? సిల్వర్, టిన్, లెడ్, కాపర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది మెటీరియల్స్ ఏమేమి వాడతారు మీరు? టిన్, లెడ్, సిల్వర్, కాపర్. మెటీరియల్స్ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్? సింపుల్ రాసుకోండి. టిన్, lead, silver, copper. First one is material selection. First one is material selection is very important for the circuit diagram. For the circuit diagram. Right. Advantages, disadvantages. Don't write this one. I will give the notes. Just don't. Is రాయకలే. You'll get the notes. Okay. ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయో అక్కడక్కడ మీరు రాయండి. I will tell you that ఎక్కడెక్కడ రాయమంటే అక్కడ రాయండి. Okay, clear? Right. What is advantages? Simple and inexpensive. Very simple circuit diagram. కాపర్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది మీకు. అంతేనా? ఎక్కడ కాపర్ దొరుకుతుంది? సింపుల్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్విక్ రెస్పాన్స్ టు ఓవర్ కరెంట్. ఓవర్ కరెంట్ 0.6 కానీ మెల్ట్ అయిపోతుంది. డిసడ్వాంటేజ్. ఎందుకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం? బల్బ్ని కాపాడుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్ వెన్ బల్బ్ ఈస్ గ్లోయింగ్. రైట్. బట్ వాట్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్? మస్ట్ బి రీప్లేస్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్. మెల్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ మీరు పరిగెత్తి మళ్ళీ ఫ్యూజ్ తీసి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయాలి. అది టైం పడుతుంది మనకు. అర్జెంటుగా కాలేదు. అది ఎంసీబీ ఉందనుకో, ఎంసీబీ వేరే. ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాం? బ్రేకర్. మన ఇంట్లో ఉంటే ఎంసీబీస్ కింద పడిపోతే వెళ్ళి ఆఫ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఏం చేస్తా? ఆన్ చేసుకో. అది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజీయా, ఫ్యూజ్ ఈజీయా? సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఈజీ. ఫ్యూజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రీప్లేస్. ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు రీప్లేస్ చేయడానికి కష్టము. మళ్ళీ వెళ్ళి కాపర్ వైర్ తీసుకురావాలి, మళ్ళీ దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. టైం టేకన్ ప్రాసెస్. ఏంటిది? టైం టేకన్ ప్రాసెస్. కెనాట్ బి రీసెట్ లైక్ ఏ స్విచ్ లాగా వెళ్ళి బటన్ ఆన్ ఆఫ్ కాదు. మనం వెళ్ళి రీప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఇస్ డిసడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఆర్ ద టూ డిసడ్వాంటేజెస్? మస్ట్ బి రీప్లేస్ ఆఫ్టర్ ఆపరేషన్. మెల్ట్ అయిపోతే మనం వెళ్ళి రీప్లేస్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద సెకండ్ డిసడ్వాంటేజెస్? రీసెట్ లైక్ ఏ స్విచ్. ఆన్ ఆఫ్ లాగా కాదు. Clear? So that we have completed fuse. So that we have completed the topic 1. Fuse is completed. అందరిది ఒకసారి 2 minutes టైం ఇస్తున్నా. అందరూ ఫస్ట్ నాకు కావాల్సిన హెడ్డింగ్స్: డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్, మెటీరియల్, అడ్వాంటేజెస్. అడ్వాంటేజ్ డిసైడ్ ఒకటే వస్తుంది. అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిసైడ్ ఒకటే. టోటల్లీ 6. అది అడుగుతాడు అందరికి. రైట్. చదవండి అందరూ, అన్ని చదవండి టాపిక్స్.
2 minutes time. 2 minutes time I'm giving you. You have to complete today fuse. Fuse అయిపోవాలి. ఆఫ్ చేయరు ఫ్యాన్. ఆ పెన్నీరా